This call is now being recorded. Good morning to all. The last ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. സോ we are discussing about the plastic deformation of metals. So we know that whenever if we are applying a load on a metal or load on a particular metallic product, particularly it will be a steel or aluminum or brass, the material will start to deform to change its shape. So already we have discussed it in metallurgy and material science. So so whenever we are applying load, so we can apply whenever we are applying load, there will be an internal stress developed in the material. So there are two types of stresses. One is like axial type of stresses. Second one is a shear type of stresses. So these axial stress are it is producing because of this axial load or uniaxial loads. It will be perpendicular to the area, the cross section area. The shear will be it will be on the parallel to the plane of the area. Okay, so this axial stress can be an tensile stress or it can be a compressive stress. And shear stress, it can be in different planes. It can happen parallel to the plane. So whenever if you are studying about the behavior of metal or studying about the plastic behavior of metal, it is necessary to consider the deformation conditions to be uniform or homogeneous. So the yield stress of a metal under uniaxial loading, it can be taken as a function of the strain rate, temperature, like such factors, and they all can be considered as flow stress. Because if you are applying a load on a material, what the material will start to, or this product, this metallic object will start to change its shape. It starts to deform. That means it will start to strain. Okay. So there are two limits to which it can change its dimensions. Actually, there is an elastic limit and there is a plastic limit. So the elastic limit is within which if you are applying the load within the elastic limit, the material will change its shape or strain will be produced. But once if you are removing the load, it will retain to its original shape. So once it crosses the elastic limit, it will come into the plastic zone area. So if you are applying a load beyond that this elastic limit, what happens even after removing of this load, it will not retain to its original shape. So that means plastic deformation will causes a permanent deformation or permanent change in shape in the material. Okay, so that part of this deformation, that is this plastic deformation, is usually called as flow stress. Okay, uh, so the metal starts deforming plastically or starts flowing when the applied stress reaches the value of yield stress or flow stress. So whenever our applied load, that means whenever our applied stress reaches this yield stress, that is where it starts to yield or where the material starts to flow. The material, then at that time the material start to deform plastically. So അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കി the normal stress നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Either we can identify it by the notation sigma hx, or the shear stresses we can identify it to be sigma hy. For simplicity നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ sigma hy എന്നുള്ള ഷിയർ കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ tau hy കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സിഗ്മ hx എന്നുള്ള അതിന്റെ നോർമൽ HCl കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ sigma h എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. Okay. Similarly, there are also some certain stresses called principal stresses. That is in another plane after the transformation of these initial stress condition, we will get another plane of stress called the principal stresses. These all things you have learned in your mechanics of solids. So there are stresses called principal stresses. For example, for a 3D case, there will be three principal stresses like sigma 1, sigma 2, sigma 3. So these stresses will be represented by the axis 1, 2, 3. That will be sigma 1, sigma 2, sigma 3. Initially, the stress was in our initial loading condition, it was sigma h, sigma y, sigma z. So once after the transformation, the new stress is called the principal stresses. They are not notated by sigma 1, sigma 2, sigma 3. And one point to remember here is that
on this plane of these principal stresses, the shear stress will be 0. Okay, the value of shear stress will be 0 on this plane of principal stresses. Okay. Again, the magnitude of these principal stresses can be determined from an equation. There are certain equations you might have learned in your MOS. Okay. So these are the different stresses which will come in our part of the study. Okay. So you have already seen a strain curve which will be like this. So there are two types of stress strain curve. There are two types of stress strain curve. One is the engineering stress strain curve, and second one is a true stress strain curve. So usually in our study purposes we will use engineering stress strain curve. So what is the difference between these two types of curves? We know that stress means it is a load applied for the area of cross section. Okay. But in the case of engineering stress, by calculating the engineering stress and all, we will take the actual area of cross section. The actual area of cross section of the material. For example, if you are applying an uniaxial tensile force or tensile load on a rod, the cross section of that rod will be taken as the area. So such analysis or the graph plotted by such analysis is called engineering stress strain curve. But in the case of a true stress strain curve, what we are taking is an instantaneous area. That means till the plastic region, till the deformation, there is no problem. Both the stress strain curve will show the same plot, same graph. But after beyond this, when the material starts to deform, what happens? Actually, if you are applying an uniaxial load on this rod, what is happening? It will start to elongate. So the elongate so at a particular point, what happens? Neck will start. The neck the cross section finally fracture will happen. So what is actually happening? It is not directly going to a abrupt fracture. Instead, the dimension, its cross section is reducing considerably. It is reducing, and finally it is breaking. The reduction of cross section second cross section. So that is the true stress strain curve graph. That means in true stress strain curve conditions, we are taking the instantaneous area of cross section. Okay. Instantaneous area finally as a summation calculate. So the engineering stress strain curve and true stress strain curve will be different in the this plastic zone. And the deform finally fracture. But usually in our study purposes, in our engineering books and all, we will take engineering stress strain curve only, because the true stress strain curve, since we are calculating we are taking the actual instantaneous area, not actual area, we are taking the instantaneous area. It will be very tedious for us. It will be very time consuming for the analysis. For simplicity, we usually will take the engineering stress strain curve. So here the graph is showing a true stress to true strain graph is showing here. And we know that in the elastic region, we know that the relation between the stress and strain is sigma is equal to epsilon into E. That's the Hooke's law and the related the true strain relation sigma is equal to epsilon E or E into epsilon. Where E is the Young's modulus. Sigma and epsilon stress and strain. As the strains are small, true strain is nearly equal to engineering strain. Okay. So in the plastic region, the stress values are higher as the cross section area is reduced during elongation. Okay. Plastic region actually in true condition, the cross section area is reducing. So the value of stresses are higher in that condition. As the strain becomes significant in plastic region, true strain and engineering strain become different. So this area, true stress strain condition plastic region the true stress strain curve and the engineering stress strain curve will be entirely different. Okay. So from the figure, it can be noted that in plastic region, stress also increases as strain is increased. Okay. So in the case of plastic in this region, this plastic region, stress also increases as strain is increased, and that behavior is called strain hardening or work hardening. Okay. So just an introduction. Actually, the first point to study in this today's topic is flow stress. So what is flow stress? You might get a question that's what is flow stress? So flow stress is the strength property that determines forces and power required to attain particular forming operation.
So force stress, it is a property which determines forces and power required to attain a particular forming operation. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. റോളിംഗ് ഈസ് എ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, ഫോർജിങ് another one. Then ഒരുപാട് sheet metal operations are there. So that is shape changing operations. So whenever we are doing these shape changing operations or forming operations, we need certain amount of force and power. So this force stress is that property which determines what is the amount of forces or power required to attain a particular forming operation. So it is defined as the instantaneous value of stress required to continue deforming the material. So it represents the relationship between true stress and true strain in plastic region. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രൂ സ്ട്രെസ്സും ട്രൂ സ്ട്രെയിനും, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലെ ട്രൂ സ്ട്രെസ്സും ട്രൂ സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ റേസ് ടു എൻ. ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക ഇക്വേഷൻ. സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയും ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട്, ഫ്ലോ കർവ് സ്ട്രെസ് ആയതുകൊണ്ട് sigma f is equal to k into epsilon raised to n. This equation is called flow curve. So it gives a curve. It is called flow curve, and given a good approximation of behavior of metal in plastic region. So plastic region നമുക്ക് stress and strain തമ്മിലുള്ള relation തരുന്ന ഒരു equation ആണ് ഇത്. See, in elastic region, Hooke's law, അല്ലെ? Hooke's law is valid till elastic limit ആണ്, അല്ലെ? That is sigma is equal to E into epsilon. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് Hooke's law is valid up to elastic limit. But what is for plastic limit? How the stress and strain is related in plastic limit? So plastic limit in the case വെച്ചാൽ that is flow stress. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന flow stress ആണ്. So we have to take this flow curve equation. That is sigma is related to strain epsilon in the form sigma f is equal to capital K into epsilon raised to n. The constant capital K is called strength coefficient, and small n is a parameter called strain hardening component. ഇത് by heart ചെയ്ത് വെക്കുക equation. K is the strength coefficient and small n is the parameter called strain hardening exponent. Okay. So what is the എന്തിനാണ് ഈ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ആവശ്യം? It helps to determine the force and power, അല്ലേ? So in certain forging operation, the instantaneous force during compression can be determined from the flow stress value. ഈ ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചില ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്, ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Similarly, maximum force can be determined from the flow stress corresponding to the final stage at the end of forging. Also, we can find out the maximum force that is needed for that particular operation. So ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. So there is another term called the axial flow stress. The flow stress is actually, it is instantaneous. Each instant there will be different, the value of the flow stress will be different. So we need to find the average value of the stress. The average flow stress means this is the average value of stress over the stress strain curve from the starting value to the final value of strain during deformation. And it is given as sigma f average is equal to k epsilon raised to n divided by 1 plus n. K epsilon raised to n divided by 1 plus n. ഈ ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. Just ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് there are two types of stresses. Okay. Initially ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കാം. Stress strain relationship. We know about the stress strain relationship. So we know the basic equations of what is stress, or basic definitions of stress, strain, Hooke's law, elastic limit, plastic limit. So what is Hooke's law? What is the stress strain relationship? The elastic limit, it is related by Hooke's law, that is sigma is equal to epsilon into E, where E is Young's modulus. That whole thing we know. Again, there is a stress strain graph. So there is the graph for ductile material will be different. The graph for brittle material will be different. That all we have studied in our previous semesters and all. Okay. So again, for that graph, that stress strain curve, that means there are two types of stress strain curve. One is engineering stress strain curve. Second one is true stress strain curve. Actually, we used to use the engineering stress strain curve in our textbook and for analysis, because it is easier comparatively to the true strain curve. Why? Because for true stress strain curve, we are using the instantaneous area. In engineering stress strain curve, we are using only the actual area. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കല്? അതിൽ തന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അല്ല എടുക്കല്. But in true stress strain curve, we have to take the instantaneous area. So it will be very tedious for the analysis. Okay, but it may give somewhat more accurate result than the other one.
So beyond the elastic limit or in the plastic zone, that is called the flow stress zone, the stress and strain is related by using this flow curve equation. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ബേസിക്കൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി, സിഗ്മ എച്ച് ടോ എച്ച് അല്ലെ, സിഗ്മ എച്ച് ടോ എച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 സിഗ്മ 3 ഒരു 3D കണ്ടീഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയ ബേസിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് yield criteria. That is, yield criteria is a law defining the limit of elasticity or the start of plastic deformation under any possible combination of stresses. Okay. So, if you are considering a material undergoing different loading conditions, ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടാണ്, അതിൽ ഒരുപാട് ലോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. That loads can be fluctuating or it can be periodically repeating or varying load. Maybe load is applied in different directions. So different types of load may be applied to a particular material, a functioning material. So yield criteria. So the material sometimes fail or it starts to yield at a particular point. Beyond a particular limit of stress, it may start to yield. Okay. So yield criteria it is a law defining the limit of elasticity or the start of plastic deformation. So it is a law defining the limit of elasticity. Elastic limit എപ്പോഴാണ്, എത്ര വരെയാണ് elastic പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിനു ശേഷം അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത്, അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന yield criteria എന്ന് പറയുന്നത്. There are different types of yield criteria. Okay, the two major yield criteria that have been used extensively in the analysis of metal forming and forging are, so നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല. സോ ദ ടു മേജർ yield criteria which are extensively used for the analysis of metal forming and forging are, one is Tresca yield criteria, or it is also called shear stress yield criteria, or it is also called plastic flow yield criteria. ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. Second one is von Mises criteria or distortion energy criteria. Okay. So coming to first one, Tresca yield criteria, or it is also called maximum shear stress criteria. So this Tresca yield criteria, it is also known in two other names, Gust theory or Coulomb's theory. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ഗസ്റ്റ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് തിയറി എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Tresca yield criteria is also known in the name Gust theory or Coulomb's theory, and Tresca yield criteria is also called as maximum shear stress criteria. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത്? This theory states that the plastic deformation occurs when the maximum shear stress induced in the system reaches the value of maximum shear stress developed at the yielding in an axial tensile or compressive test on the material. എന്താണ്? For example, if a material considered, for example, if you are considering a rod, cylindrical rod, it is actually a functioning part in a big assembly, that rod. So there will be several load applied on that particular cylindrical rod. ഒരുപാട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അതിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സംടൈംസ് അതിലൊരു മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ലോഡിങ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? The plastic deformation in that particular material happens when the maximum shear stress induced in that system reaches, എവിടെ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ the value of maximum shear stress developed at yielding in an axial tensile or compressive test on the material. The same rod, if you are applying an uniaxial tensile or compressive stress on that particular rod, there will be a maximum shear stress developed in the material. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് Tresca yield criteria പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് so that ഇത് എന്താണ് Tresca yield criteria? The theory states that the plastic deformation occurs when the maximum shear stress induced in the system reaches the value of maximum shear stress developed at yielding in an axial tensile or compressive test on the material. Okay. In other words, it states that plastic flow starts, that is നമ്മൾ നോക്കുന്നത് plastic deformation എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. That is plastic flow starts when the maximum shear stress, that is tau max, reaches a certain critical value K, or when tau max is equal to K, where K is the shear flow stress which is a characteristic of a given material.
അപ്പോൾ tau max equal to K ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ട്രെസ്ക yield ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. So in the case of 2D cases, we can represent this maximum shear stress in the form of or by using the principal stresses. 2D cases means there will be only two principal stresses, sigma 1 and sigma 2. So for these principal stress planes, the shear stress will be 0 on this principal stress plane. But by using these principal stresses, we can find out the maximum shear stress. Maximum shear stress നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Maximum shear stress will be equal to the difference of the maximum and minimum principal stress divided by 2. Half of the maximum and half of the difference of maximum and minimum principal stresses. Or in the case of a 2D stress condition, there will be only two principal stresses, sigma 1 and sigma 2. So one will be maximum and one other will be minimum. So the difference of that is sigma 1 minus sigma 2. And half of that will be 1 by 2 of 1 sigma 1 minus sigma 2. So we will get the maximum shear stress tau max, which will be equal to half of sigma 1 minus sigma 2. And again, for uniaxial test, ഒരു യൂണിയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ്, ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ, if sigma y is a yield stress, then shear stress induced will be sigma y by 2. sigma y എന്നൊരു yield stress യൂണിയാക്സിയൽ ടെൻസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് പറയുന്നത് സിഗ്മ y by 2 ആണ്. സോ എന്താണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി തിയറി, ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ yielding ഈസ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് yield സംഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അതായത് tau max ഈസ് ഈക്വൽ ടു sigma y by 2. That is 1 by 2 sigma 1 minus sigma 2 is equal to sigma y by 2 or equal to K by 2 ആകുമ്പോഴാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. So this can be written as sigma 1 minus sigma 2 is equal to plus or minus sigma y. 2 into 2 ഒക്കെ കട്ടായി പോയി. Sigma 1 minus sigma 2 is equal to plus or minus sigma y. The Tresca rule can be expressed as plastic flow starts if the difference of maximum and minimum principal stress is equal to yield stress sigma y or shear flow stress K. So that is the equation sigma 1 minus sigma 2 is equal to plus or minus sigma y. So here hence sigma 1 will be equal to plus or minus sigma y and sigma 2 will be equal to plus or minus sigma y. This can be used along with the above equation to determine the boundary of the yield locus. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു yield path കിട്ടും, yield locus കിട്ടും. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് sigma 1 minus sigma 2 is equal to sigma y വെച്ച് നമുക്കൊരു yield locus plot ചെയ്യാം. In order to find out the boundaries of this yield locus, we'll take this approximation sigma 1 is equal to plus or minus sigma y and sigma 2 is equal to plus or minus sigma, and we will get an yield locus of hexagonal shape which is called the Tresca hexagon. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ yield locus ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Within that that boundary represents the starting of the plastic conditions or deformation condition. Okay, within that it will behave as elastic. The material will behave as elastic. Otherwise, the boundary shows the beyond which the yielding happens in the material. So this yield locus is of the hexagonal shape, which is called the Tresca hexagon. For Tresca yield criteria, hexagonal shape ilana yield locus ഉണ്ടാവുക. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ hexagon പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ figure. This is Tresca yield criteria. So just now we have seen about the 2D condition. In 3D condition, there will be three principal stresses: sigma 1, sigma 2, and sigma 3. So what we are taking, tau max is equal to the half of the difference of the maximum and minimum stress. The equation we can rearrange the equation is tau max will be equal to 1 by 2 of sigma 1 minus sigma 3. If sigma 1 greater than sigma 2 greater than sigma 3, actually sigma 1 ആണ് ഏറ്റവും വലുത്, sigma 3 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. That means tau max will be equal to 1 by 2 of sigma 1 minus sigma 3. The state of stress which causes plastic deformation can be illustrated using Mohr circle of ഇത് Mohr circle വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിന്റെ ഹെക്സഗൺ പഠിച്ചു വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ Mohr circle ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Next criteria is the von Mises yield criteria. So this theory is also known as maximum shear strain energy theory. നേരത്തെ maximum shear stress theory ആയിരുന്നു Tresca. This von Mises yield criteria is also called maximum shear strain energy theory, maximum distortion energy theory എന്നും പറയാറുണ്ട്, and also popularly known as von Mises theory. Okay,
So von Mises, this theory is also called maximum shear strain energy theory or maximum distortion energy theory. So in von Mises criteria, it considers all the stresses acting on the deforming body. Here the portion of strain energy producing changing shape of the element is assumed to be completely responsible for the failure of the material by. So ഇവിടെ എന്താണ് strain energy ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? The portion of strain energy producing changing shape of the element is assumed to be completely responsible for the failure of the material by yielding. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ yieldingനും അതിന്റെ ഫെയിലിയറിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ എനർജി ഇത് പറയുന്നത്. The start of plastic flow, otherwise yielding, must depend on a combination of normal and shear stresses, which does not change its value when transformed from one coordinate system to another. So according to this theory, ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഈ തിയറി എന്താ പറയുന്നത്? The plastic deformation will occur when the shear strain energy, that is distortion density at any point in a stressed body. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അബ്സോർബ് ബൈ ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇൻ എ യൂണിയാക്സിയൽ ലോഡിംഗ്. ഒരു യൂണിയാക്സിയൽ ലോഡിംഗിൽ എത്രയാണ് അത് ആ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തത് ഒരുപാട് ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എത്ര ആണെന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് അത് ആ ബോഡി ഒരു യൂണിയാക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എത്രയാണോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് വോൺ മൈസിസ് തിയറി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 2D സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ 2D സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗിവൺ ആസ് US is equal to 1 plus nu by 3E into sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് yield point in simple tension or compression. ഒരു യൂണിയാക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നത് 1 plus nu by 3E into sigma y square. So according to theory, these two equations should be equal for plastic deformation. So equating that two equation, we will get another equation as sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 is equal to sigma y square. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ എലിപ്സ്. ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ആൻ എലിപ്സ്. ലോക്കസ് ഓഫ് ദിസ് yield stress criterion ellipse. So the equation above represents an ellipse. Yield locus, അതായത് ഈ എവിടെയാണ് ഇത് yield സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ലോക്കസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു എലിപ്സ് കിട്ടും. Equation above represents an ellipse and the yield locus corresponding to this theory of failure is an ellipse as shown in the figure. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ ഹെക്സഗൺ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രസ്കയിൽ കിട്ടിയ ഹെക്സഗൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ എലിപ്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. This yield locus shows that it agrees fairly well with the maximum shear stress theory. നേരത്തെ നോക്കിയതാണ്, അതായത് ട്രസ്ക തിയറി is called maximum shear stress theory. So from the yield locus, it shows that it agrees fairly well with the maximum shear stress theory or the Tresca theory. The hexagon representing the maximum shear stress theory is fully enclosed by this ellipse now. നേരത്തെ തിയറി പറയുന്ന hexagon is completely enclosed അല്ലേ, ഇവിടെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന hexagon കൂടി വെച്ചിട്ട്. So that is about the 2D von Mises theory. In 3D also we can represent by this equation. In terms of principal stress also we can represent this von Mises yield criteria. അത് വേണമെന്നില്ല. So next one is the comparison of Tresca and von Mises criteria. This is important. So what are എന്താണ് കമ്പാരിസൺ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിലേക്ക് പോകാനില്ല. ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതെല്ലാം കേസിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, the comparison of Tresca and von Mises criteria can be expressed by superimposing the elliptical yield locus of von Mises and hexagon yield locus of Tresca. So first നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു, Tresca yield criteria ആണ്. So there we got a hexagonal yield locus. Second we have seen von Mises. Okay, von Mises പറയുന്നത് shear strain energy ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്.
ട്രസ്ക പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷന്റെ കേസസ്. So in Trusca we will get a hexagonal yield locus, and in von Mises we will get a elliptical yield locus. Okay, so when we are comparing these two, or when we are superimposing these two, we will get a certain points, certain comparisons. Okay, so directly coming to the comparisons, in the first case under uniaxial tension, first condition is the uniaxial tension case il rendu enganeyanu nokki. In uniaxial tension, both yield criteria give the same result. So that's what we have. Both yield criteria in uniaxial tension will give the same result. And the second condition, for a balanced biaxial mode of deformation condition. So, two axes stress apply in the condition. In that case, Trusca and von Mises yield criteria achieve the same result. So, this is the first point. In the case of uniaxial tension, both the yield criteria, that is Trusca and von Mises, will give the same result. Second point, in the case of a balanced biaxial mode of deformation condition also, both the yield criteria, Trusca and von Mises, will achieve the same result. Then third condition, in the case of pure shear. In the case of pure shear, the two yield criteria exhibit different yield stresses. Power different item. In the case of Trusca theory, tau max will be equal to sigma y by 2 or 0.5 sigma. In the case of von Mises theory, tau max will be equal to 0.577 sigma y. In the case of Trusca case, we are getting 0.5, the value of maximum shear stress is equal to 0.5 sigma y. In von Mises theory, we are getting it as 0.577 sigma y. That means there is 15% difference between the values of maximum shear stress obtained from the Trusca and von Mises theory. The third comparison, the first comparison is uniaxial loading. There both the theories shows achieve the same result. In biaxial condition also both the theory achieve the same result. In the case of pure shear, there is a difference in result. Okay, that is von Mises theory gives a higher value for the shear stress condition. That is tau max value will be higher for von Mises theory, according to von Mises theory, and there is a 15% difference between the values for maximum shear stress from these two criteria. So that is one point to be noted. And for a plane strain condition, another condition, plane strain condition. For a plane strain condition, the stress required for deformation under Trusca's yield criteria is still sigma y. However, according to von Mises, the stress required is higher, that is 1.15 sigma y. Plane strain condition case Trusca case the deformation under Trusca yield criteria, stress required is only sigma y, but deformation under von Mises criteria, stress required is 1.15 sigma y. So experiments with the combined shear and tension indicate that von Mises rule is a better criteria, or it is closer to reality than Trusca flow rule. So finally, our conclusion is comparing the two criteria. Von Mises criteria is somewhat closely related to the reality, or it is a better criteria than the Trusca yield criteria or Trusca flow rule. That's the conclusion. The comparison is important. The comparison is 4 points. Final conclusion. That is about this yield criteria. There are two types of yield criteria, von Mises and Trusca. Each one we have seen. Just an introduction and the detail item is part extra. So stress strain relationship, notation used for stress and strains. The relationship is Hooke's law. Engineering stress strain curve and true stress strain curve. So in the case of true stress strain curve, we are taking instantaneous area. So up to elastic limit, Hooke's law is valid. Beyond elastic limit, the equation is for flow curve equation is taken. Then what is flow stress? That's question. And different yield stress criteria. So the forming and forging operations are mainly used generally or commonly used yield stress criteria, Trusca and von Mises. What is Trusca criteria? What is von Mises criteria? So they are represented in terms of the principal stresses, sigma 1, sigma 2, sigma 3, 3D angle, and sigma 1, sigma 2 in case of 2D angle. Then after that, we have compared the two criteria. Before that, we got the yield locus for the both criteria. For Trusca, we have got an hexagonal shape. For von Mises, we got a
elliptical shape. So when comparing, we have compared it for uniaxial stress condition, biaxial stress condition, pure shear condition, and plane strain conditions. So after comparing, we understood that for combined shear and tension cases, the von Mises rule is a better criteria, or it is close to reality than the Tresca rule. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത്.